So இந்த மொத்த செட்டப் these are the D's. நடுவுல வந்து source நான் வந்து produce பண்றேன், either it can be positive charge or negative charge, and this these are being connected with the alternating voltage. So we call it as it's just a shape, sir. ஒரு vacuum chamber இது, அது D shapeல இருக்கனால we call it as D's. D's. And this is a oscillator. So this is a hollow one. So hollow, sir, metallic. Yes, sir. sir, oscillator எதுக்கு கனெக்ட் பண்றோம்னு மட்டும் திருப்பி சொல்றேன். வெறும் Dஸ்க்கு மட்டும் தான்டா. அதான் சார், என்ன ரீசனுக்கு? அது இன்னும் வரல. நான் இன்னும் ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் இன்னும் வரல, இப்போதான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் வரேன். ஒர்க்கிங் ஐ வில் டெல் யூ. ஓகே ரைட் சார். So hollow metallic semicircular disc. Right. So இங்க மொத்தமா சுத்தி சுத்தி this will be the ejection. So the D's எல்லாமே it being connected with your pipe, where this pipe will be ejecting you the maximum accelerated accelerated charges. So what happens here is that first வந்து from the source charge is being produced. Let us take a positive charge. So this is an example I'm taking, right? The oscillator வந்து it will be having a positive and negative terminals. So initially what I'm going to do here is that let this be of negative terminal, let this be of positive terminal, right? And in the D's வந்து let me name it as இது வந்து D1 and this D is D2, right? இந்த positive charge வந்து eject பண்றேன்னா, I mean source வந்து produce பண்றோம்னா, which direction will the charge will go? எந்த directionல போகும்? I mean to which D? D1 or D2? சொல்லுங்க. பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எதை நோக்கி போகும் சார்? நெகட்டிவ் ஆர் பாசிட்டிவ்? நெகட்டிவ். So it will start to enter in D2. So let me draw it here. Right. So இங்க இருக்கிறது வந்து இங்க போகும், கரெக்டா? So with some velocity it starts to enter this. Now what I am going to do here is that once it enters the D, I am going to switch off this potential. Potential switch off பண்ணிட்டேனா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இருக்குமா? இருக்குமா இருக்காதா? இருக்காது. So inside the D's, your electric field will become 0 if we switch off the oscillator. Right. இப்போ oscillator நான் switch off பண்ணிட்டேன். Now these D's are being placed in which field? Magnetic field or electric field? Magnetic field. Magnetic field எப்படி வருது? It's been coming outward direction, இப்படி வந்துட்டு இருக்கு. Now tell me what will be its motion? இங்க உள்ள என்ட்ரா ஆகிற சார்ஜ் வந்து என்ன மோஷன் போகும்? It will follow என்ன மோஷன்ரா? மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இருக்கு, மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா V போகுது. So it follows which path? Circular path. அப்ப circular path it makes a circular path and it will be ejecting with the same velocity V. கரெக்டா இல்லையா? Right. Now இப்போ நான் என்ன பண்ணணும்? Initially this was a negative terminal. Negative terminal இருந்தனால தான் இப்படி ஆச்சு. Next, that's why it's called as a alternating oscillator. So alternate பண்றேன், இப்போ terminals alternate பண்றேன், என்ன ஆகும்? Now this will become negative and this will become positive. அப்ப இங்க இருக்கிற electron வந்து will enter what? Electron or whatever the charge, it will enter the
D1 கரெக்டா? D1 என்டர் ஆனதுக்கு அப்புறம் திரும்ப நான் ஆசிலேட்டர் ஆஃப் பண்ணிடுறேன். ஆஃப் பண்ணேன்னா என்ன ஆகும்? Inside this your electric field will be 0. இப்போ என்ன ஆகும்? அதே மாதிரியே the electric field, I mean sorry, magnetic field are coming out. So it will again make a path something like this. கரெக்டா? அப்போ ஒவ்வொரு வாட்டி டர்ன் மேக் பண்ணும்போது வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்குமா இல்ல கான்ஸ்டன்டா இருக்குமா? எப்படிடா கான்ஸ்டன்டா இருக்கும்? இட்ஸ் பீன் என்ட்ரிங் வித் சம் வெலாசிட்டி, கரெக்ட்? இங்க வெலாசிட்டி v ல வருது, கரெக்டா? v வந்தோடனே இங்க என்டர் ஆகுதா? நீ யாரு கொடுக்குற? யூ ஆர் கிவிங் ஒரு பொட்டன்ஷியல், யூ ஆர் கிவிங் இட், கரெக்ட்? அப்போ பொட்டன்ஷியல் வெளியே வர எலக்ட்ரானை டக்குன்னு நல்லா பிடிச்சி இழுக்கும்ல. அப்போ it will increase its velocity or decreases? Increases. So while entering this will be having a velocity v dash, கரெக்டா? அப்புறம் it will make அதே சர்க்கிள் மேக் பண்ணுமா இல்ல அதை விட கொஞ்சம் அதிகமா மேக் பண்ணுமா? கொஞ்சம் அதிகமா மேக் பண்ணும், கரெக்டா? So what happens here? திரும்ப what is the angle of deflection here? 180 degree. அப்ப இங்க வந்துட்டு திரும்ப it will be again entering in this region. டெர்மினல்ல மாத்தி switch பண்ணு. Then what happens? This will become negative, this will become positive, again speed will be increasing. இப்படியே சுத்தி 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 it will eject through this with some high velocity. அதுதான் இந்த பைப். So through this we will collect the charges, accelerated charges. So cyclotron ஓட வேலை இதுதான். So what we are doing basically here is that we are just want to switch on the இத வந்து மாத்திட்டே இருக்கணும், terminals மாத்திட்டே இருக்கணும். That's why we call it as a alternating oscillator, right? AC or the AC source அப்படின்னு சொல்றோம், alternating current source. Now what happens here is that இப்படியே என்டர் ஆயிட்டு திரும்ப terminals மாத்தோம்னா இப்படியே சுத்தி 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 with high electron, I mean sorry, with high velocity it will be exciting out. And அந்த எலக்ட்ரான் தான், I mean அந்த சார்ஜ் தான் எனக்கு தேவை. புரிஞ்சுதா? Now you know the concept. Working புரிஞ்சுதா? Working தான் important. So what we are doing it here. So initially source ல இருந்து we are producing the charge and oscillator is being switched on. On பண்ணதுக்கு அப்புறம் D1 ல வந்துரும். Once D1 குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் T குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் you will switch off. Because inside these, remember this, inside these electric field should be 0. இப்போ electric field இருந்துச்சு, magnetic field இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்? Will it follow circular path இல்ல helical path follow ஆகுமா? Helical path follow ஆகும். புரிஞ்சுதா? So inside the D's, the electric field should be 0. Right, sir. அதேதான் இன்வெர்டர் இப்படி போயிட்டு ஆன்டி கிளாக்வைஸ் சுத்தி. என்னடா எந்த இதுல இருந்து புரியல சாருக்கு? எதுடா இந்த பாயிண்டா? டீக்குள்ள போகுதா? ரைட். உள்ள என்னது? எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் 0. எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் 0 ஆச்சுன்னா சார்ஜ் என்ன பார்த்து ஃபாலோ பண்ணும்? ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் மட்டும் தான் இருக்கு, சர்க்கிளை பார்த்து மார்க் பண்ணுது. அப்போ இங்க கம்ப்ளீட்டா சர்க்கிளை பார்த்து வராம இது வரதான் எனக்கு ரீஜனே இருக்கு, மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ரீஜன். அதுக்கப்புறம் திரும்ப இங்க வெளியே வந்துருச்சு, கரெக்டா? நெக்ஸ்ட் வெளியே வரும்போது ஒரு அதே வெலாசிட்டியோட வெளியே வருமா? அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்றேன்? இந்த ஆசிலேட்டர்ல உள்ள டெர்மினல்ஸை மாத்திடுறேன். டீஸ்குள்ள மட்டும் தான் இருக்கும், வெளிலன்னா எங்க இருக்கு? இது மொத்த ரீஜனுமே மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் குள்ளதான் இருக்கு, கரெக்டா? நவ் இங்க இருந்து இப்படி வெளியே வருமா? இந்த ரீஜியன்ல ஒண்ணுமே இருக்காது, எம்டியா தான் இருக்கும், ரைட்? அப்ப அந்த ரீஜியன்ல இட் வில் பி என்ட்ரிங் எக்ஸிட்டிங் வித் சம் வெலாசிட்டி. நான் டெர்மினல்ல மாத்தி போடுறேன். என்ன சார்ஜ் எடுத்துக்கிட்டேன்? பாசிட்டிவ் சார்ஜ் தானே எடுத்துக்கிட்டேன். நவ் D1 வந்து ஐ வில் மேக் இட் அஸ் நெகட்டிவ் சார்ஜ். அப்ப நெகட்டிவ் சார்ஜ் பாசிட்டிவ் என்ன பண்ணும்? அட்ராக்ட் பண்ணும். அப்ப இந்த வெலாசிட்டியோட உள்ள என்டர் ஆகும்போது வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுமா டிக்ரீஸ் ஆகுமா? இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஒன்ஸ் இந்த D குள்ள போன உடனே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுறேன். அப்ப என்ன ஆகும்? என்ன பாத் ஃபாலோ பண்ணும்? சர்க்குலர் பாத். திரும்ப ஒரு சர்க்குலர் பாத் மேக் பண்ணும். ஆனா இந்த வாட்டி வந்து ரேடியஸ் வில் பி கீப் ஆன் இன்க்ரீசிங். புரிஞ்சுதா? ரைட். ரைட் சார். So what will be the radius of this path? Your R will be equal to mb divided by q e norm. Correct? Now what about your energy? So mv will be equal to rqb. So kinetic energy வந்து என்ன? Multiplied and divided by v as well as your 2
half value. So you will get it as your kinetic energy will be equal to half into mv square. So from here half into m அப்படியே வச்சுக்கோ. v I can write it as r square q square b square by m square. M and m gets cancelled. So kinetic energy of the kinetic energy gained by the electron will be, or the any charged particle will be, half r square q square b square divided by right. Now next thing is about the time period which it has been spent. What about its time period? Time period inside any magnetic field or circular arc, what is the time period? 2 pi m by q b. Correct? Now what about its frequency? qb by 2 pi m ன்னு வரும். Now remember, உள்ள என்டர் ஆகும்போது the terminal is only half cycle. திரும்ப இந்த சைடு d's ல போகும்போது that is one more half cycle. கரெக்டா இல்லையா? Same potential is being applied here. But only thing is that half cycle plus half cycle. This is one complete cycle. So உனக்கு potential, how it will be coming out? Potential with respect to t will be like this. இது பாசிட்டிவ் half cycle, இது வந்து நெகட்டிவ் half cycle. கரெக்டா? அப்போ time taken by one complete wave will be equal to your time period of your oscillator. Right? அதே மாதிரி தான் உன்னோட வேவுக்குமே frequency of the wave should be matching up with, should be equal to frequency of the oscillator. Right? So this is for இங்க wave ன்னு consider பண்றதுக்கு பதிலா it is going one circle. கரெக்டா? So this is nothing but frequency of the circle, the circular path which it has been made. யார் வந்து circular path move பண்றா? Your q charge has been moving, making a circular path here. Right, sir? So more often we will be using a cyclotron with the frequency. So we use cyclotron with mu value around 1 to 100 into 10 to the power 5. And the voltage will be around approximately 1000 volt, high potential. So these are the conditions. Construction பார்த்துக்கோ, and then your working principle.
Now next one is about the limitations. Limitations என்னன்னா the source which has been producing, is it producing a charged particle or neutral particle? Source charged particle இருந்தா மட்டும்தான் we can make a டெர்மினல்ஸ் மாத்தும் போது பாசிட்டிவ் வந்து நெகட்டிவ்க்கும் நெகட்டிவ் வந்து பாசிட்டிவ்க்கு போக முடியும். அப்ப நியூட்ரல் சார்ஜஸ்க்கு இது வந்து பாசிபிளா? Can we make use of the cyclotron? So it's not being used, right? So it can't accelerate. And next one is about it can't accelerate the lesser mass particles. Example is your electron. ஏன் வெளியே வந்து இழுக்க முடியாதுன்னா your force will be equal to Q into E. This is the one which is being produced by the sources, alternative sources. Electric field வெளியே மட்டும் தான் இருக்கும், இந்த இடத்துல மட்டும் தான் electric field இருக்கும். Once உள்ள போனதுக்கு அப்புறம் electric field இருக்காது. Now how can I write this acceleration? Acceleration will be equal to QE by M ன்னு இருக்கும். அப்ப M வந்து கம்மியா இருந்துச்சுன்னா acceleration வந்து அதிகமா இருக்கும். கரெக்டா? if acceleration அதிகமா இருந்துச்சுன்னா what about its velocity? higher. கரெக்டா? இதான கண்டிஷன். நமக்கு என்ன வேணும்? ஹை சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ் தான் சார். கரெக்ட் சார். அப்போ இந்த வந்து வேல்யூ கரெக்ட் தானே சார் அப்படின்னா when the body is been moving, we have got the Newton's relativity theory of rest mass. Remember, m will be equal to m naught divided by 1 minus v square by c square under the relativity theory of Einstein. Right? So ஆக மொத்தம் இங்க வந்து mass change ஆகுது. When it's been given a charged particle, when it's under the motion, it will be having a mass will be keep on changing. High velocity ல போகும்போது இதுதான் வந்து ஈக்குவேஷன் ரிலேட்டிவிட்டி ஆஃப் தியரியில வரும். புரிஞ்சுதா? this is what we m naught வந்து we call it as rest mass. so restல இருக்கும்போது ஒரு மாஸும் when it again attains the velocity, it mass will be keep on changing, not for everyone but for the smaller particles, right? அப்ப smaller particles change பண்ணும்போது உனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன, what is its frequency actually? qb by 2 pi m value. கரெக்டா? இந்த m க்கு பதிலா தானே you are just making it your v value. I mean m க்கு பதிலா you are replacing with this equation. so continuously இது போக 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 உன்னோட velocity வந்து increase ஆகுதுன்னு நம்ம படிச்சோம். கரெக்டா? velocity increase ஆச்சுன்னா your radius also will be keep on increasing. now what happens to frequency? this part frequency என்னவாக ஆரம்பிக்கும்? கம்மியாயிடும், டிக்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். கரெக்டா? அப்போ we have to maintain the frequency of whom? யாரோட frequency இந்த பார்ட்டிகல் மெயின்டைன் பண்ணிட்டே இருக்கணும்? யாரோட? frequency of the circle which should be equal to the frequency of the oscillator. அப்ப due to this condition இது மூவ் ஆயிட்டே இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்? frequency கம்மி ஆயிடும். அப்ப frequency கம்மி ஆயிடுச்சுன்னா will it be matching up with your oscillator? no, ரெசனன்ஸ்லயே இருக்காது. அப்ப என்ன ஆகும்? சுத்திட்டே இருக்குமா இல்ல நடுவுலயே கீழே விழுந்துருமா? நடுவுலயே கீழே வந்துரும். so that's why whenever it's been moving of the value, we have to have some I mean the heavier mass particles மட்டும் தான் இங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அந்த heavier mass has to be a charged particle. இதுதான் இந்த ரெண்டு கேஸ். ஃபர்ஸ்ட் இதுல நியூட்ரல் பார்ட்டிகல் என்னால வந்து ஆக்சலரேட் பண்ண முடியாது. செகண்ட் இது வந்து அப்படியே நான் ஆக்சலரேட் பண்ணாலும், சார்ஜ் பார்ட்டிகல் நான் ஆக்சலரேட் பண்ணாலும் it should be having a heavier mass, not the less mass.
Oh, sorry, I'll write it here. Frequency. So as a result, frequency will reduce. Therefore, so the particle will be jumping out of frequency maintain பண்ணலனா jump out ஆயிடும், right? மேல போனது சரி, இது வரை சுத்தி தானே மேல அனுப்பணும். இங்க சுத்திட்டு இருக்கும் போது ஒன்ஸ் மாஸ் சேஞ்ச் ஆனாலே ஃப்ரீக்வன்சி ஸ்டார்டிங்கே சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிச்சிடும்ல. கரெக்டா? ஒரு இதுக்கு தானே ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி, அடுத்தடுத்து ஒவ்வொரு இதா இன்க்ரீசிங், இட் வில் பி கீப் ஆன் இன்க்ரீசிங். கரெக்ட்? மாஸ் வந்து அதுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் இருக்கு. ரெஸ்ட் மாஸ் வந்து அப்ப ரொம்ப ரொம்ப அதிகமா இருக்கணும். Right? So these are the limitations. So சார்ஜ் பார்ட்டிகல் இருக்கக்கூடாது, ஐ மீன் சாரி, நியூட்ரல் பாடியை சார்ஜ் பண்ண ஆக்சலரேட் பண்ண முடியாது. அட் த சேம் டைம் யூ கான் சார்ஜ் த lesser mass particles. Why? Because your frequency changes. The cyclotron la move பண்ணனும்னாலே the frequency of the charge particle should be matching up with the oscillator frequency. Right, sir. Now, now, next comes your force on a current carrying wire. When placed in uniform magnetic field. Right, sir. So this has been based upon your magnetic force. So let me take a conductor. So which is carrying a current I. Right? So this has been placed in a magnetic field which has been inward direction. So B is inward, right? So this has got a area of cross section A and I value, current value. Now, if I'm just considering the positive charge, so charge on the current portion in the upward to down or down to up, it will be moving. Positive charge. Current direction, positive charge direction is your current charge, correct? Opposite of current charge, current direction is your electrons, right? So let me take a charge which has been moving in this direction with velocity v. புரிஞ்சுதா?
So inside a conductor, இது வந்து கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி சாப்டர்ல பார்த்திருப்போம். ஒரு inside the conductor நான் இப்போ வந்து ஏதாச்சும் ஒரு பாடி வைக்கிறேன்னா, I mean all the random motions will be there for the electrons as well as the protons. Now when it's been keep on moving, average நீ பார்க்கும்போது தான் the velocity will be zero. If you are taking only one charge, then it will be having a drift velocity vd ன்னு இருக்குமா? கரெக்டா இல்லையா? Now this is your positive charge which is moving in upward direction. Now tell me the force experienced by this positive charge which directionல இருக்கும்? It will be in the directionல இருக்கும். Force due to magnetic field. கரெக்டா? So நம்ம இப்போ இங்க எப்படி எழுதலாம்? Your force due to magnetic field is equal to q into v. Here velocity is your drift velocity into magnetic field is the v. Theta value is being 90 degree. கரெக்டா? velocity வெக்டரும் magnetic field வெக்டரும். magnetic field வெக்டர் உள்ள இருக்கு, velocity வெக்டர் வந்து இப்படி இருக்கு, perpendicular to. Right, sir. Now this is all about the force. Now you are just taking a small region like this. In the area of the cross section வந்து உனக்கு தாண்டணும். So few number of electrons or the protons will be crossing across this, positive charges will be crossing across this. So we'll be talking in terms of your number density. Number density னா என்னது? Number of charges per unit volume ல இது has to be traveling. Correct? So let me take this a small region. இங்க இருந்து இங்க travel ஆகுது. So let this be of your dl value. மொத்த லென்த்தையுமே let me take it as L. So this is L. இந்த ரீஜனை கிராஸ் பண்றதுக்கு மட்டும் I am taking it as a dl vector. Right. Now, so your FB for number of charges will be equal to எப்படி இருக்கும்? N Q VD P ன்னு இருக்குமா? This is for one charge and this will be for N charge. Correct? Now how can I write this? FB will be equal to N into volume and Q. இது வெறும் கேபிட்டல் N மட்டும் தான் நான் எழுதியிருக்கேன். Q VD P ன்னு இருக்கும். Correct, sir? Right. Now what is this volume? இந்த வால்யூம் என்ன? எந்த வால்யூமை கிராஸ் பண்ணுது? ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் இஸ் கேபிட்டல் A, length is dl. So I can write this volume as FB will be equal to N into volume எப்படி எழுதலாம்? A into dl Q VD P ன்னு எழுதலாம். கரெக்டா இல்லையா? Right. Now tell me, drift velocityக்கும் கரண்ட்டுக்கும் what is the relation? I is equal to V na. ஞாபகம் இருக்கா? Right. I is equal to V na. This here it is N is there, A is there, then V is also there. E க்கு பதிலா E is nothing but a charge there. Correct? E க்கு பதிலா இங்க என்ன இருக்கு? Q is being here. So I can write this as FB will be equal to I dl P ன்னு எழுதலாமா? Correct? This is the force due to wait. For the n number of charges. எங்க to எங்க வர? இந்த மொத்த ஃபோர்ஸ்மே யார் வர? Only for a small element. கரெக்டா? இப்போ மொத்த எலிமெண்ட் யாரு? லென்த் எவ்வளோ? L. அப்ப நம்ம ரெண்டு சைடு என்ன பண்ணணும்? இன்டகிரேட் பண்ணணும். So this is for a small element dl. So therefore FB will be equal to I L this will be your force when a current carrying conductor is placed inside a magnetic field. புரியுதா? So I vector L vector L and B vector இதை பேஸ் பண்ணி தான் உனக்கு இருக்கும்.
So let me take now this time something like this, right? So there is a magnetic field which is being going in this direction, and the conductor of carrying a current I போகுது, இது ஃபுல்லாமே I தான், and it's been current is been I, and இதோட மொத்த லென்த்துமே L. Now how much angle it makes with the theta value? Oh sorry, எப்பரா 30? ஏதோ ஒரு ஆங்கிள் தானே மேக் பண்ணும். இப்படி இருந்தா 30யா? Right. So it makes some angle of theta value. Now we are going to take only the perpendicular direction along this. அப்போ L vector வந்து இதுனா ideal vector you will be taking in the direction of what? Current directionல தானே எடுப்போம், கரெக்டா? அப்ப இந்த overall this will be of your FB. If you integrating for this as a whole, you will be getting it as FLB sin theta. Right? In the component you will be having for the perpendicular. ஏன்னா along the direction போனா force produce பண்ணுமா? F cos theta produce பண்ணுமா? பண்ணாது. Only your F sin theta has been responsible for making a force. Right sir. Now L cross B, இதுல யார் ரெண்டு பேர் வெக்டர்? சொல்லிட்டேன் already. L cross B vector. So length vector cross your B vector will give you what? The force direction. இதுக்கு முன்னாடி force எப்படி கண்டுபிடிச்சோம்? Charge movement வச்சு. Q into V cross B. That is due to only one single charge. இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம், ஒரு மொத்த கண்டக்டரே எடுத்து ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் வைக்கிறோம். கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் எடுத்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் வைக்கும் போது அது எப்படி வந்து ஃபோர்ஸ் வந்து உருவாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கிறோம். புரிஞ்சுதா? ரைட், ஓகே. So this FB is nothing but your I into L cross B vector. It is not B cross L, it is always L cross B. Keep this in mind. சரி, ஏன் சார் cos theta காம்போனன்ட் கன்சிடர் பண்ணல? Cos theta component இப்படி வரும், கரெக்டா? I mean along the direction of magnetic field வரும், கரெக்டா? Yes sir. அப்ப along the direction magnetic field னா will there be any motion? Circular motion இல்ல straight line இருக்குமா? F due to force due to magnetic field will become zero ஆயிடும்ல? Okay sir, thank you. Along the direction parallel இருக்கனால. So we won't be taking this. So this will be L sin theta component. Right sir. So it is going to be L cross B. இப்போ நீ force ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். L cross B னா எப்படி இருக்கு? L vector எப்படி இருக்கு? இங்க L vector is in this direction. This is your L vector. B vector is in this direction. It's making an angle theta. L cross B. L cross B. அப்பனா force into magnetic field எந்த சைடு இருக்கும்? Inward outward? Inward இருக்கும். So here the L cross B will be F due to magnetic field will be. Now do this problem. A loop wire has the shape of right triangle. Seen in the this is the diagram. So current on the triangle shape. I mean, sorry, wire is in the shape of triangle and it carries a current I value. Now they are asking a uniform magnetic field is directed parallel to this side AB and has a magnitude 2 Tesla. Find the magnitude and direction of magnetic force exerted on each side. ஒவ்வொரு சைடுக்கும் ஆங்கிள் எவ்வளவு, B வந்து எவ்வளவு ஆங்கிள் மேக் பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு you have to take a relation. Find it out. ABக்கு எங்க இருக்குன்னு சொல்லு, BCக்கு எங்க இருக்குன்னு சொல்லு, CAக்கு எங்க இருக்கு. Let's take the attendance. Aditya. Okay. R is present. Afa. Present, sir.
Right, ma'am. Ajit? Present, sir. Yes, sir. Akhilesh? Okay. Arun Bharati? Hariharan J? ID card எடுத்துட்டு வரலையா? Hari Krishnan there. Harish Kumar? Present, sir. Yes, sir. Harivarshan? Online. Present, sir. Yes, sir. Jivit online. Jagadish? Present, sir. Yes, sir. Jay Saronan? Present, sir. Yes, sir. Lieutenant Josiah Moses? Present, sir. Yes, sir. Kirti Shri? Present, sir. Right, ma'am. Low Prasanna? Present, sir. Yes, sir. Lohit? Lohit. Muthu Selvam? Present, sir. Right, sir. Ajay Khanna? Weekend. Naresh Balachandar? Absent. Nachitra? Present, sir. Yes, sir. Yes, ma'am. Padma Vinita? Present, sir. Right, ma'am. Pranav Lakshman? Present, sir. Right, sir. Present, sir. Yes, sir. Ritika? Ritika. Post in online. Danyasri? Present, sir. Yes, ma'am. Sabrinathan? Sabari. Yes. Sabari Shvirnan? Okay, Sai Vishagan? Sai Vishagan. Okay. Action. Santoshini? Present, sir. Right, ma'am. Santosh M? Present, sir. Yes, sir. Gautaman? Shivaganesh online. Shivakumar? Shiva Santosh? Shri Vishanti? Online. Shri Hariharan? Shri Nikesh? Absent. Sushant online. Tanish present. Tarun Krishna? Present, sir. Tarun? Tushya Balaganesh online. Vasumati? Online. Present, sir. Yes, ma'am. Vinoda? Present, sir. Yes, sir. Vishahan? Absent. Yalini? Online. Present, sir. Jennifer online. Yes, ma'am. Only Yoga Srivatsan? Online. Yes, sir. Right, sir. Anyone found out for this? Sir, AC சைடுக்கு 30 நியூட்டன். ஏசிக்கு வந்து எவ்வளவு சார்? 30 நியூட்டனா? ஆமா சார். ஓகே சார். ஏபிக்கு 0 நியூட்டன், பிசிக்கு 18 நியூட்டன்ஸ். ஓகே சார். லெட்ஸ் செக் அவுட். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏபி. ரைட். என்னடா? அத வரேன். ரைட். So first one is for AB. AB க்கு what is the angle? Magnetic field எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு? ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கு. L வெக்டர் எந்த சைடு இருக்கு? You have to take along the direction of current. Current direction எங்க இருக்கு? Left side இருக்கு. So they make an angle 180 degree. Cos sin 180 is
F along AB will be equal to ILB sin theta ன்னு வரும். sin 180 ஆச்சு. So overall it will be 0. நெக்ஸ்ட் யாருக்கு இருக்கும்? பிக்கும் சிக்கும். கரெக்டா? பிசியோட டிஎல் வெக்டர் எப்படி இருக்கும்? சாரி, எல் வெக்டர் இட் வில் பி லைக் திஸ். கரெக்டா? டி வெக்டர் எப்படி இருக்கு? இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு. வாட் இஸ் தி ஆங்கிள் பிட்வீன் them? 53. அப்போ வந்து FBC will be equal to ILB sin 53 ன்னு வரும். கரெக்டா? Now what is I value? 5 ஆம்பியர்னு கொடுத்துறான். லென்த் வெக்டர் எவ்வளோ? லென்த் கொடுத்துருக்கானா? என்ன சார்? ஓ, கீழே 3 மீட்டர்னு கொடுத்துருக்கானா? ஓகே. ஸோ shall I take it as cos 53 will be equal to 3 divided by BC. அப்போ BC will be equal to 3 by cos 53 எவ்வளோ சார்? 3 right? Sir, cos 53 3/5. மொத்தம் இது 3 மீட்டர். 3 மேல ஏபி மட்டும் தான் 3 கொடுத்துருக்காங்க. பிசி நான் 3 போடவே இல்லையடா. பிசி நான் 3 போடவே இல்லை. டிவைடட் பை cos 53. ரைட். ஸோ cos 53 என்ன? 3/5. cos 53 3/5 தானே? ஸோ 3/5 னா 3 gets cancel 5. BC will be 5 meter. So 5 into B vector எவ்வளோ? 2 into sin 53 is 4/5. 5 gets cancelled. 4 2s are 8, 8 5s are 40 Newton. What about AC? Sorry, CA. CA எப்படி இருக்கும்? SU, CAO. In current direction. Oh, sorry. AC தான் current direction. Sorry. AC. AC is in this direction and B is in perpendicular to it. So sin will become 90 degree. Sin 90 na என்ன வரும்? வெறும் IL B sin 90. What is I value? 5 into L value எவ்வளோ சார்? இது 3. BC is 5. அப்போ this will be 25/4 தானே? 4 into B value is 2. So 4 2s are 8, 8 5s are 14. என்ன சார்? இது ஏன் கண்டுபிடிக்கவா? ட்ரையாங்கிள் ஞாபகம் வச்சுக்க சொன்னேன்ல. 3 4 5 53 37. ரைட். சின்ன ஆங்கிளுக்கு சின்ன சைட், பெரிய ஆங்கிள் 53க்கு ஆப்போசிட். ஹைபோடெனிஸ் எப்பயுமே 5 தான். So the answer will be for AB it is 0, BC it is 40 Newton and AC is also it's 40 Newton. Right, sir. This question is actually based upon your torque base பண்ணி வரும். A copper of rod length 1 meter is lying on a frictionless plate. Each end of the rod is being attached by a fixed wire by an unstretched spring which has got the spring constant 50 Newton per meter. Magnetic field with a strength of 0.2 Tesla is oriented perpendicular to the surface. So they have kept a dot. Dot என்றது வந்து out of the plane வந்துட்டு இருக்கு. Now you have to find out what must be the direction of the current in the copper rod that causes spring to stretch ஆகணும். அப்படின்னா எந்த டைரக்ஷன்ல கரண்ட் இருக்கணும்னு கேட்கறான். அப்ப ஃபோர்ஸ் எந்த சைடு இருக்கணும் ஸ்ட்ரெச் ஆகணும்னா? which direction? எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கணும் கரண்ட் ஸ்ட்ரெச் ஆகணும்னா? டவுன்வர்ட் தான்டா இருக்கணும். ஃபோர்ஸ் டியூ டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். ரைட். ஸோ ஃபோர்ஸ் கீழே இருக்குன்னா அப்ப கரண்ட் எந்த டைரக்ஷன்ல போயிருக்கணும்?
FBI, correct? So already B is been coming outward and I should be in the direction of left to right. Left to right na initially this is the direction of current for the first one. Correct? Right? Now next one, if the current is 10 ampere, by how much does each spring stretch? எவ்வளவு வந்து each spring should stretch? X ஓட வேல்யூ எவ்வளவுன்னு கேக்குறோம். How will you find it out? Force will be equal to upward force வந்து restoring force kx ன்னு இருக்கும். எத்தனை kx? ரெண்டு ஸ்ப்ரிங் இருக்குல்ல, ஒரு ஸ்ப்ரிங்குக்கு தான் kx. அப்ப ரெண்டு ஸ்ப்ரிங்ன்றது 2kx will be equal to கீழ downward force. Downward force யார் அப்ளை பண்றா? Due to magnetic field. Magnetic field force என்னது? F is equal to ILB. இப்போ நம்ம அந்த Q னா சார்ஜுக்கு தான் அந்த Q into V cross B. Now it's of a conductor. பெரிய கண்டக்டர் எடுத்திருக்கோம். Right? So this will be the value of how much? This is the rod. இங்க spring எப்படி இருக்கு? So spring வந்து இப்ப கீழ force due to magnetic force will be downward direction. அப்போ இது வந்து stretch பண்ணும்போது restoring force will be in the opposite direction. Correct? So Fm will be equal to 2 times the kx ன்னு வரும். Right? What is Fm? ILB. I into LB cross sin theta ன்னு வரும். Sin theta என்னது? 90 degree தானே? L cross B. L vector இப்படி இருக்கு, B vector இப்படி இருக்கு. Outward directionல இருக்கு. So this is making an already 90 degree. So ILB will be equal to 2kx. So from here x will be equal to ILB divided by 2k. I ஓட வேல்யூ எவ்வளோ? 10. Length எவ்வளோ? 1 meter. Into magnetic field is 0.2 Tesla divided by 2 times. So this will be 0.2 by 10 ன்னு வரும் 0.02. So 0.02 meter will be the stretching of this wire wood. This one. Drawing shows a thin and uniform rod that has a length 0.5 meter and a mass is 0.2 kg. This rod lies in the plane of the paper and it attached to the floor by a hinge point P. இங்க P ல வந்து hinge ஆயிருக்கு. Now, a uniform magnetic field 0.5 Tesla is being directed perpendicular into the plane of the paper. There is a current I which flows in 4 ampere in the rod, which does not rotate clockwise or anti-clockwise. Find the angle. Clockwise சுத்தக்கூடாது, anti-clockwise சுத்தக்கூடாது. அப்பனா the body has to be at equilibrium. என்ன possible forces will be valid. First force என்னது? இந்த rodனால mg இருக்குமா? mg எங்க ஆக்ட் ஆகும்? Downward at exactly at the centerல ஆக்ட் ஆகும். So centerனா somewhere here let me take. This is mg. Correct? Now force due to magnetic field எந்த directionல இருக்கும்? L cross P தானே? L இந்த vector, cross B இந்த vectorல இருக்கு. Correct? So force will be in which direction? Left side perpendicular to this plane. இப்படி இருக்கும். Correct? Oh sorry. Centerல தான் இருக்கும். Correct? So torque வந்து எப்படி பேலன்ஸ் ஆகணும்? L cross torque is what? Torque is equal to R cross F. So this R cross F should be balanced with R cross mg vectorல இருக்கணும். கரெக்டா இல்லையா? Now force is acting at what distance? இது என்ன distance? Distance எவ்வளவு? மொத்த லென்த்துமே L. இது பாதினா L by 2. So torque will be equal to tau net will be equal to L by 2 cross force due to magnetic field. கரெக்டா? இது வந்து இந்த டார்க். அட்டெண்டன்ஸ் ஷீட் எங்கடா? Has everyone signed on this?
மைனஸ் ஆஃப். ஏன் மைனஸ் போடுறோம்? டியூ டு ஃபோர்ஸ் F1 டார்க் வந்து அவுட்வர்டா காமிக்குது. கரெக்டா? டியூ டு mg எப்படி காமிக்கும்? இன்வர்டா காமிக்கும். பட் mg இஸ் நாட் பீன் ரிசால்வ். கீப் திஸ் இன் மைண்ட். mg ரிசால்வ் ஆகல. இந்த வெக்டருக்கு இது பெர்பெண்டிகுலரா இல்ல. mg இஸ் நாட் பெர்பெண்டிகுலர். ஹவ் டு யூ மேக் இட் பெர்பெண்டிகுலர்? ரிசால்வ் திஸ் வெக்டர். இது என்னவா இருக்கும்? mg cos theta right. So this will be of r cross mg. r வந்து எப்பயுமே எவ்வளவா இருக்கும்? This will be the mg value. கரெக்டா? So L by 2 இது theta னா mg cos theta will be the term. கரெக்டா? அவங்க என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க? ஃபைண்ட் தி ஆங்கிள்னு கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க. மொத்தமா சேர்த்து it has to be 0. So 0வா இருக்கும்னா fm will be equal to L by 2 mg cos theta. What is fm? I into lb. L by 2 mg cos theta. Sorry, this L is L by 2 no. L by 2 gets cancelled. Cos theta will be equal to IB by mg no. கரெக்டா? சார் ஏற்கனவே எஃப்எம்க்கு முன்னாடி ஒரு L/2 இருக்குல்ல சார்? எங்கடா? ஓ ஓகே சாரிடா. L by 2. அப்போ இதுவும் fm will be for total L. Sorry. Correct. அப்போ L by 2 கன்சிடர் ஆயிரும். IL மட்டும். Correct sir. So this current value, how much they have given? 4 ampere into Tesla is 0.5. Length is 0.5 divided by 0.2 into G எதுவும் கொடுக்கல. Let me take it as 10. Right. So cos theta will be equal to 0.25. So this will be of your 2. இதுவும் 2 னா இது வந்து 2 ஆயிடும். 2 into 2 to 1 by 4 0.5 னு வரும். Cos theta 0.5 னா 1 by 2. Correct. So theta will be equal to 60. 1 by 2. So answer will be 60. Right. So we have done, we have just introduced with the two terms today. So first thing is about the cyclotron. Cyclotron la enna nadakkum? What is the relative what is the radius? What is the principle? What is the construction? அப்புறம் வந்து second one என்னது? Your force conductor, current carrying conductor magnetic field வச்சா it experiences a force where F will be equal to I L cross B. இந்த L cross B ஞாபகம் வச்சுக்கோ. Don't directly mention it as L B sin theta. Sin theta will be depending upon it. Right. So it will be L cross B vector. Right. Online students, any doubts? No, sir. Right. No, So sir. what about others? Afa, Kirti Sri, Loga Prasanna, Danyasri, Santosh, Sant, Jagadish, any doubts, sir? No doubt. Right, sir. So if you have no doubts, you can leave the meeting.